the lesson explanation. As I told you, this lesson is written by the great author Ruskin Bond. Okay, I already told you Ruskin Bond is a writer who used to take many pets and grandfather in his stories. In this lesson also he used a tiger, okay, a tiger cub, and about his grandfather the whole lesson contained. So really it is a wonderful lesson, guys. I think all of you will enjoy a lot. Okay, so let's move for the explanation. So look at this picture. Okay, I think you are looking at this picture. Okay, this picture, a forest guard is holding a pair of cheetah cubs in his hands. Here see, a forest guard is standing here. He has a cheetah cubs. Cubs means, as I told you, the baby of the cat is called as kitten. Then the baby of the dog is called as puppy. Like the same, the baby of cheetah is called as cub. So here two cubs are there in his hand. Okay, so poor things, they were abandoned by their mother. Why did she do that? We don't know. Means they both were, and some of the time when you will be kids, small kids, so ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯಿಂದ ನೀವು ಬೇರೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಇವು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾವೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಮರಿಗಳು ಅವ್ರ ತಾಯಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಅವನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಬೋತ್ ವೇರ್ ವರೀಡ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೊ ವೈ ಡಿಡ್ ಹಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್? ಅವ್ನು ಯಾಕೆ ತಂದಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಬಟ್ what will that? We don't know. So he will take them to his office, who will send them to a veterinarian for a checkup. As in the glossary, students, we have discussed, veterinarian means the doctor who used to treat sick animals. So as we means kids are having some vaccinations and all, like the same, the animals, the cubs are also having vaccination. I think for that purpose he brought the two cubs in his hand for the regular checkup, I think. Okay, so the doctor will tell their age and the state of their health. Perhaps he will also tell them the whether they are cheetahs or leopards. So ತುಂಬಾನೇ ಚಿಕ್ಕ ಮರಿಗಳಿದೆ. ಸೊ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಅದರ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ tell to the guard. Okay, it is the forest department duty to take care of the animals and cubs. Okay, so do you know that in olden days people trained cheetahs to hunt deer? ಅಂದರೆ ಡೀರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಜಿಂಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಚಿತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಚಿರತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ಚಿರತೆಗಳಿಗೆ ಜಿಂಕೆಗಳನ್ನು ಬೇಟೆ ಆಡುವಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಬೋತ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್, ಎರಡು ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಓಡ್ತವೆ. ಸೊ ಇನ್ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟು ದ ಚಿತಾಸ್ ಟು ಹಂಟ್ ಡಿಯರ್. But what will happen to those poor cubs now? What will the forest department do in a case like this? Ask your teacher about these things. So here the writer is telling to ask something. If you have, means the teacher is telling to ask some details regarding this veterinarian and as well as about the animals. Okay, better, I think all you are very eager to know the lesson. So let's move for the lesson. So before that, what they have given for you, they have instructed, read the story at home first and then in the class follow the teacher's model reading. Keep reading at home again and again. Why they have given this to you, students? Means as already we had discussed about the glossary, so I think you are very perfect with the pronunciation and meaning. Once you read before the teacher's explanation, you will come to know very easily. You will come to know very perfectly. That's why they are instructing you to read before the teacher explains you the things. Okay guys, let's move for the first paragraph. Timothy. Okay, as I told you, what do you mean by Timothy? Timothy is a name given to the cub. Okay, so Timothy the tiger cub.
was discovered by grandfather on a hunting expedition in the jungle near Dehra. As I think you know, in some of the countries, especially in America and all, hunting is their hobby. It became their hobby, and here the grandfather of the Ruskin born, once he had been to the forest. Why he had been to forest? He had been to forest for the hunting expedition. The name of the jungle is, so do you know the name of the jungle is Charai Jungle? Means the name of the jungle is Charai Jungle. So he had been to a jungle, that is a Charai Jungle. So there what he used to do? See here, he used to hunt some animals. Okay, at the first time what he see here? So in the jungle near Dehra. At first the tiger cub who was named Timothy by grandfather was brought up entirely on milk given to him in a feeding bottle by our cook. As you two kids, when you will be very small, you are able to drink only milk and liquid things. Okay, so how you will grown up like that? Your food items, your mother changes to the food items which will be given. Like the same, when the animals are small, when they are very small, they are fed with the milk. Here also the cub Timothy is feeding with the milk, but how day by day it is growing up. So also the grandfather decided to give different food for Timothy. So let's see what different food they are giving. So Mahmud, but means Mahmud, it is the name of the cook. Cook means the person who cook food in the grandfather's house. Okay, the name of the cook is Mahmud. So Mahmud, it is Mahmud's duty to give a bottle of milk to the cub. Okay, but the milk provided too rich for him and he was put on a diet. As we know, friends, the milk is really means it is a very nutritious food. I think your mother also, your mamas will also give you milk every day. So having milk every day is really very good for health, because nowadays as it is our duty to balance our health, because we have to increase our immunity. So here the tiger cub was used to take milk, but later see what happened. Raw mutton and cod liver oil to be followed later by a more tempting diet of pigeons and rabbits. Means how the tiger cub go on growing, ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಅದ್ರ ಫುಡ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ಕೂಡ ಮೆಹಮೂದ್ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡೋವಂಥ ಆಹಾರ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು? So raw mutton and cod liver oil to be followed. Next they started to give the cub the raw mutton and cod liver oil, as well as later ಅದಾದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟರು? pigeons ಮತ್ತು rabbits, because as you know this tiger is totally so fond of means this the meat, the mutton and as well as the meat of pigeons and rabbits. Understood guys? Means the grandfather brought a cub which was named as Timothy to his home, and first he used to give a bottle of milk. Later he changed his food items. He started to give the mutton, means the mutton, cod liver oil and the meat of pigeons and rabbits. Once you, I think and I hope you will be perfect with this paragraph. Okay, then shall we move for the next? Okay, then Timothy was provided with 2 companions. As I told you, companion means ಜೊತೆಗಾರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ companion, without companion you can't enjoy. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿರುವಂಥ ಇಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರು ನೋಡೋಣ? ಸೊ ಟೋಟೋ ದ ಮಂಕಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರಿದ್ರಂತೆ? ಟೋಟೋ ಒಂದು ಮಂಕಿ ಇತ್ತು, and who was bold enough to pull the younger tiger by the tail. As we know, monkey means it is a naughtiest animal, ತುಂಬ naughty ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, it used to pull the young tiger, ಆ ಕಬ್ಬಿನ ಬಾಲವನ್ನು ಜಗ್ತಾ ಇತ್ತು. Okay, so a small mongrel puppy, as I told you, mongrel means it is the dog of
different breed. The third paragraph. Okay, so in the third paragraph, what they have given, just see. Then at first Timothy appeared to be quite afraid of the puppy. At first when Timothy saw the puppy ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣದ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಹೆದರೋ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಓಕೆ, darted back with a spring if it come near to her. He would make absurd dashes as at it with his large forepaws and then retreat to a ridiculously safe distance. Finally, he allowed the puppy to crawl on his back and rested. So what the narrator wanted to say here is all three means the puppy, the Timothy and the mongrel means the Toto, all three were spending their time very pleasingly, very happily. Okay, so one of Timothy's favorite amusement was to stack anyone who would play with it. ಇನ್ನೊಂದು ಟಿಮೋತಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮೀನ್ಸ್ ತುಂಬ ಅದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಫನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಆಟ ಆಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ವೆರಿ ಫನ್ನಿಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಕೇಮ್ ಟು live with grandfather here, Ruskin Bond, the writer is telling that when he used to come to stay with grandfather ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಾಗ, ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ನರೇಟರ್ ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೀನ್ಸ್ he felt happy, very happily he used to stay with this ಕಬ್ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಓಕೆ, ಐ ಬಿಕೇಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಗರ್ಸ್ ಫೇವರೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಕ್ರಾಫ್ಟಿ ಲುಕ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಗ್ಲಿಟರಿಂಗ್ ಐಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಬಾಡಿ ಕ್ರಚಿಂಗ್ ಹಿ ವುಡ್ ಕ್ರೀಪ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ಮೀ. ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದ್ರ ಐಸ್ ಹೊಳಿತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, as I think you observe the eyes of cats also, especially in the night time they used to glitter very sharply like that. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಬ್ದ ಐಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಗ್ಲಿಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಬೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಗ್ಲಿಟರ್ ರೇಸ್ ದ ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ that he too was the favorite of cub, and his body crunching he would creep closer and closer. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದು ತನ್ನ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಕ್ರಚ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ತೆವಳ್ತಾ ಅವನ ಕಾಲ್ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸಡನ್ಲಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಫೀಟ್, ರೋಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಡಿಲೈಟ್ and pretending to be bite. It is ankles. It is a way of playing. Means the Ruskin Bond wanted to tell how he used to spend the time, happily with that cup. Means it was the favorite of the narrator also. He was by this time the size of a full grown retriever. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಅದು ಬೆಳೆದು ತುಂಬಾ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಮಿಡಲ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಹಂಟಿಂಗ್ ಡಾಗ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಲೀನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಮಿಡಲ್ ಹಂಟಿಂಗ್ ಡಯಟ್ ಅದೊಂದು ಡಾಗ್ ಥರ ಆಗಿತ್ತು. ವೆನ್ ಎವರ್ ಪೀಪಲ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್ ವುಡ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅ ವೈಡ್ ಬರ್ತ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ನರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಕಪ್ ಫಾರ್ ವಾಕಿಂಗ್, ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ವಾಕಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರು, ದಟ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಪೀಪಲ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಹೆದರಿಕೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಹುಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಫಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮೊದಲಿದ್ದಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ರಿಟ್ರೈವರ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಣಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ವೆನ್ ಹಿ ಪುಲ್ಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಚೈನ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಫುಲ್. ಅದು ಹಾಗೆ ಬೆಳೆದ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಹಿಸ್ ಫೇವರೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ವಾಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥದ್ದು ರೂಮ್ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವುಡ್ ಮೇಕ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಸೋಫಾ. ಆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಉದ್ದನಾದಂಥ ಸೋಫಾ ಇತ್ತು. ಆ ಸೋಫಾ ಒಳಗೆ ಮಲ್ಕೋದಂದರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. reclining there with a great dignity and snarling at anybody who tried getting him off. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿದು ತುಂಬಾ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಅಂದರೆ ರಾಜಗಂಭೀರ, ಒಂದು ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮಲಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟೈಗರ್ ಇರುವಂಥ ಟಿವಿನೇ ಬೇರೆ, ಅದಿರುವಂಥ ವೇನೇ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಿಮೋತಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ಟಿಮೋತಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇತ್ತು ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಡ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಹಿಸ್ ಫೇಸ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಪಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಅ ಕ್ಯಾಟ್. ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್
ಈವನ್ ದ ಕ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಲೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೇಸ್ ವೆರಿ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಸ್. ಪಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಮುನ್ಗಾಲುಗಳೇನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಕಾಲಿನ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೇಸ್. He slept at night in the cook's quarter and was always delighted of being let out by him in the morning. ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ cook. Already we came to know the name of the cook, guys. The name of the cook is Mahmoud. ಸೊ ಮೆಹಮೂದಿನ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಅದು ಮಲಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅದೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ನೋ, ಲೈಕ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಇನ್ ದ ನೈಟ್ ಇನ್ ದ ಮೆಹಮೂದ್ಸ್ ರೂಮ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಡೇಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಇನ್ ಅರ್ ಪ್ರೊಫೆಟಿಕ್ ಮಾನರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮನೆಯೊಳಗಿರುವಂಥ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಒಂದ್ಸಲ ಆಫ್ಟರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಗರಿನ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಟಿಮೋತಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಮಹಮೂದ್ಸ್ ಬೆಡ್ and no sign of cook except his clothes and shoes. ಸೊ ಅದು ಹೇಳ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕುಕ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇರ್ದಾಗ್ಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಮೋತಿ ಅವನ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೂಡ್ತದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ we have to be very much alert because it is a cruel animal, no students, because always whenever it is going to be daily, day by day how it is growing up, it is going to be means ಏನಗ್ತಾ ಇದೆ, the actions are going to be changed. Okay, so after observing its reactions, the grandmother alerted everyone in the home. Of course it never come to that, but when Timothy was about 6 months old, a change came over him. ಅದು 6 ತಿಂಗಳು ಆದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜಸ್ಗಳಾಯಿತು. ಆ್ಯಸ್ ಯು ಗೈಸ್, ನೀವು ಕೂಡ ದಿನಕ್ಕೆ ದಿನ ಹೇಗೆ ಬೆಳಿತೀರಾ, ಹೇಗೆ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತೀರಾ, ಮೀನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್ ದ ಟಿಮೋತೀಸ್ actions are going to be changed every day. Okay, so then afterwards other reactions ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ he grew steadily less friendly. ಅದು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಓಕೆ, ಅದು ಡೈಲಿ ಹೋದಾಗೆ ಅದರ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. after observing all these only, the grandmother alerted everyone in the house. Went out for a walk with me. He would try to steal away to stack a cat or someone pet Pekingese. Whenever the narrator used to take it from walking ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಯಾರು ವಾಕಿಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ it's a natural quality, it is a cruel animal, obviously cruelty is in its blood. Okay, that's why it started to attack that other pets. Sometimes at night we would hear frenzied cackling from the poultry house. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನರೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ರಾತ್ರಿ ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒದರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದೇರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಫೆದರ್ಸ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರಾಂಡ. ತುಂಬ ಏನು ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಆ ಕೋಳಿ ಮರಿಯ ಪುಚ್ಚುಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು eat in the night, means it used to attack on the chicken, ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಮರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಟಿಮೋತಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಬಿ ಚೈನ್ಡ್ ಅಪ್ ಮೋರ್ ಆಫನ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಚೈನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚೈನನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರು. ಮೀನ್ಸ್ ಡೈಲಿ ವೆನೆವರ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ವಾಕಿಂಗ್, ದೇ ಚೈನ್ಡ್ ಅಪ್ the Timothy and used to take it. And finally, when he began to stack Mahmoud about the house with what looked like villainous intent, grandfather decided it was time to transfer him to it. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮೀನ್ಸ್ ಮೆಹಮೂದನ ಮನೆಗೆ ಕೂಡ ಅದು ಹಾಗೆ ನುಗ್ಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಆಫ್ಟರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಕೇಮ್ ಟು ಅ ಡಿಸಿಷನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಟಿಮೋತಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಝೂ. ಬಟ್ means even though the grandfather liked and loved Timothy very much, but it was bit day by day it was danger for him, so it decided to transfer Timothy to the zoo. So the nearest
Zoo was at Lucknow. So nearest zoo was at Lucknow.